Di Sibua Desa Tenong Di Walaya Dong Nam Din. Hidup Sepasang Swami Istri, Bernama Dimas Dan Nia. Marika Telemanika Salama Lima Tahan Dan Tinggal di Rumah Keluarga Besar. Bersama Ibu Dari Dimas Yang Suda, Lanjut Usia. Dimas Dikenal Sebagai Pria Sederhana. Rajin Bekerja Sebagai Petani. Dan Sungut Mengermati Ibunya. Sementara Nia, Sirang Wanita Cantik Dan Cerdas. Awalnya Tampak Sebagai Menantu Idaman. Ia Pandai Berbikara. Mahir Memasak. Dan Selalu Tersenyum di Depan Mertua Serta Tetangga. Naman di Balik Senyuman Nia. Diam Ia Merasa Hidupnya Mulai Hampa. Dimas Yang Setiap Hari Bekerja Dari Pagi Hingga Malam Jarang Memberikan Perhatian Seperti Dulu. Rumah Yang Semula Teresa Hangit. Kini Menjadi Dinjin Karina Komunikasi Mereka Mulai Jarang. Nia Merasa Seperti Hanya Menjadi Pelayan Rumah. Bukan Istri Yang Disintai. Ia Mulai Banyak Menghabiskan Waktu di Luar Rumah. Berdala Membeli Bahan Makanan Atau Menjenguk Taman. Padahal Ada Hal Lain Yang Ia Sembunyikan. Ibu Dimas, Meski Sudah Tua, Masih Memiliki Insting Yang Tajam. Ia Sering Memperhatikan Perubahan Sikap Nia Yang Semakin, Sering Berdandan Berlebihan, Saat Keluar Rumah Dan Pulang Dengan, Wajah Lila Naman Puas. Beberapa Tetangga Bahkan Mulai Berbisik. Naman Bilam Ada Bukti Niata Yang Bisa Ditunjukkan. Dimas, di sisi lain, Tetap Memperkayai Istrinya Sepenuh Hati. Tak pernah sedikit pun curiga bahwa Ada Badai Besar Yang Perlahan Mencintai Rumah Tangganya. Hari-hari terus berlalu. Dan Dimas tak tahu bahwa cinta dan kasihan Yang Ia jaga dengan sepenuh hati mulai dikabik-kabik oleh orang yang paling Ia percaya. Dan di balik semua itu, Nia sedang merencanakan sesuatu yang tak hanya akan mengganggu rumah tangganya, tetapi juga mengkering kehormatan keluarganya di mata masyarakat. Semua bermula dari sebuah pertemuan tak sengaja di pasar tradisional desa Sabila. Saat itu, Nia sedang membeli bahan makanan seperti biasa. Di antara kerumunan pedagang dan pembeli, Ia bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Penjual bahan bangunan yang sering memasak ke desa-desa sekitar. Arman berpenampilan rapi, wangi, dan memiliki cara berbicara yang sopan namun penuh pesona. Tatapan matanya tajam, namun mampu membuat siapa pun merasa dihargai. Percakapan mereka awalnya hanya sebatas tawar menawar harga semen, tetapi dari sana, hubungan yang tak seharusnya dimulai dengan perlahan. Beberapa hari kemudian, Arman kembali ke pasar yang sama, dan kembali menyapa Nia. Ia memuji penampilannya, bertanya soal keluarga, dan menunjukkan perhatian yang selama ini mulai hilang dari Dimas. Nia yang kesepian merasa tersanjung. Ia tidak langsung jatuh hati, tetapi Ia merasakan getaran berbeda. Getaran yang selama ini Ia rindukan namun tak pernah Ia dapatkan lagi dari suaminya. Hari demi hari, pertemuan-pertemuan itu semakin sering terjadi. Mereka mulai saling bertukar nomor, awalnya dengan daily business. Namun komunikasi luat pesan berubah menjadi obrolan pribadi yang semakin dalam. Arman tahu bagaimana mengambil hati seorang wanita yang sedang haus perhatian. Ia pintar merangkai kata, pandai memberi waktu, dan tahu kapan harus menunjukkan keculusan, meski semua itu hanyalah topping. Nia, yang awalnya masih merasa bersalah, perlahan mulai menormalisasi semua yang Ia lakukan. Ia berkata pada dirinya bahwa Ia hanya butuh teman bicara. Namun dalam hatinya, Ia tahu bahwa perasaannya telah melangkah lebih jauh. Ia mulai menyembunyikan ponselnya, menghapus pesan, dan berdala ke warung jauh agar bisa bertemu Arman di tempat tersembunyi. Kebahangan kesel itu lambat laun menjadi kebiasaan. Pada suatu sore, saat Dimas pulang lebih awal karena hujan deras, Ia tak menemukan Nia di rumah. Ibu Dimas bilang bahwa Nia pergi sejak siang dan belum pulang. Hujan turun makin lebat, dan Dimas mulai khawatir. Namun saat Nia kembali malam harinya dengan pakaian sedikit basa dan aroma parfum yang asing, Ia berkata Ia hanya terjebak hujan di rumah temannya. Dimas percaya. Ia tak tahu bahwa saat itu, Nia justru berada di sebuah warung kosong di pinggir jalan bersama Arman.
Menikmati sekankar kopi dan pelukan hangat yang bukan milik suaminya. Perselingkuhan yang semula tampak ringan perlahan berubah menjadi API yang mengganggukan. Dan dalam diam, ibu Dimas mulai mengumpulkan patangan-patangan kebenaran. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi di balik senyum manis menentunya. Tapi ia masih menahan diri, bilam ingin mengangkatkan hati putranya. Setidaknya bilam sekarang. Hari-hari di rumah Dimas semakin terasa dingin. Meskipun musim panas sedang berlangsung. Nia kini lebih sering keluar rumah dengan alasan membantu tetangga, menemani temannya yang sakit, atau mencari bahan masakan yang katanya hanya bisa ditemukan di pasar desa lain. Namun sebenarnya, semua alasan itu adalah tameng untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Arman. Pertemuan yang awalnya hanya singkat, kini berubah menjadi hubungan terlarang yang penuh gairah. Digeluti dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan. Ibu Dimas, yang selama ini diam, mulai bertindak dengan cara halus. Ia mulai memperhatikan jam pulangnya, because jejak alas kakinya yang mengarah ke jalan belakang. Dan bahkan aroma asing yang sesekali masih melekat di pakaiannya. Meski sudah lanjut usia, sang ibu memiliki kepkan tinggi terhadap gerak-gerik manusia. Apalagi ini menyangkut rumah tangga putranya sendiri. Suatu malam, saat Dimas tertidur, ibunya memanggilnya dengan suara lembut. Mereka duduk di dapur, diterangi lampu minyak kesel. Kamu sayang Dimas, kan? Tanya sang ibu liri, namun penuh makna. Nia hanya tersenyum, lalu sipat-sipat pamit kembali ke kamar, mencoba menyembunyikan rasa gagapnya. Keesokan harinya, Ibu Dimas sengaja meminta tolong Nia mengantar makanan ke rumah tetangga yang sebenarnya tidak sedang sakit seperti yang dikatakan. Itu adalah bagian dari rencananya untuk memastikan kecurigaannya benar atau tidak. Namun Nia malah pergi ke arah yang berlawanan. Dalam diam, sang ibu menggoda seorang anak kesel tetangga untuk menjikuti diam-diam kemana arah Nia pergi. Tak disangka, si kesel itu pulang dengan wajah bingung dan berkata bahwa Tantnya masuk ke rumah abang yang jual pasar di ujung kebun. Jantung sang ibu berdegup kencang. Ia kini yakin, kecurigaannya bukan sekedar persangka kosong. Sementara itu, Dimas semakin sibuk dengan sewa dan ladang, menyiapkan musim tanam yang akan datang. Ia tak punya waktu memikirkan hal-hal yang aneh dari istrinya. Baginya, selama rumah terjaga, makanan selalu tersedia, dan ibunya tampak sehat, maka semuanya baik-baik saja. Ia tak sadar bahwa setiap kali ia pergi bekerja, wanita yang ia cintai sepenuh hati justru membuka pintu hati dan tubuhnya untuk pria lain. Namun, langit tak selamanya biru. Hubungan rahasia ini mulai membawa dampak ke dalam rumah. Nia yang semula rajin kini menjadi sering lupa memasak, tak lagi memperhatikan kebersihan rumah, dan bahkan mulai membalas omlan ibu mercuanya dengan nada tinggi. Kekorban mereka perlahan runtuh, dan atmosfer rumah yang dulu hangat berubah menjadi penuh ketegangan. Ibu Dimas mulai menulis semua kejadian mencurigakan dalam buku catatannya. Ia tak ingin langsung menyudah tanpa bukti, tapi ia bersiap. Karena ia tahu, jika kebenaran ini sampai peka, hati putranya bisa hancur berkeping. Namun sebagai seorang ibu, ia juga sadar bahwa ia tak bisa membiarkan anaknya terus hidup dalam kebohongan yang menyakitkan. Dan di balik semua itu, Nia dan Arman kini sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah langkah yang bukan hanya akan mengangkatkan rumah tangga, tetapi juga menyeret kehormatan keluarga ke dalam jurang kehinaan. Hubungan terlarang antara Nia dan Arman semakin tak terkendali. Di balik pintu warung tua yang tak lagi digunakan di pinggiran desa, mereka sering bertemu seperti pasangan tertawa, berkumbu, dan berbisik tentang masa depan yang sebenarnya dibandingkan di atas reruntuhan keberkahan. Arman mulai membisikkan hal-hal yang membuat Nia semakin jauh dari akal sehat. Ia berkata bahwa cinta sejati tak selalu datang dari pernikahan yang sah, dan bahwa Dimas hanyalah rantai yang menahan kebahagiaan Nia. Kata-kata itu, bagaikan manis,
Perlahan Marikuni Pikiran Nia Yang Mimang Sedang Hausperhation Den Kasi Sayong. Nia Pun Malay Turbua Mimpi Kosong Yang Dita Workan Arman. Ia Malay Membayangkan Hitap Bersamanya. Bibas Dari Tanggung Jawab Sebagai Menantu. Terbibas Dari Tekanan Hitap Rumah Tangga Yang Penuh Keterkaitan. Naman Ada Sutu Halangan Besar Yang Membuatnya Ragu. Ibu Dimas. Perempuan Tua Itu Selalu Mengawasi. Sila Bisa Membeka Isi Hatinya. Ia Meresa Tidak Bibas. Bahkan ia Mulai Meresa Terankam. Dalam Benaknya. Mungkal Suta Pemikiran Jelab. Bagaimana Jika Ibu Mertua Itu Tidak Ada? Swada Malam. Nia Mensuritikan Semua Beban Dan Kebensianya Kepada Arman Sambil Menanjas Di Pelukannya. Ia Bilang Bawa Selama Ini ia Hidup Dalam Penjara Mertua. Bawa ia Taktan Lagi Daikan. Dipantau. Dan Dibatasi. Arman Yang Lisik Melihat Kesempatan. Ia Menyusun Rencana. Tak hanya Untuk Membawa Nia Pergi. Tapi juga Untuk Mengambil Kuntungan Dirinya. Ia Tahu Bawa Jika Barasil Memisakan Nia Dari Keluarganya. Ia Bisa Menguasai Semua Harta Dan Sisa Wang Sawa Milik Dimas. Mereka Mulai Menyusun Langkah Demi Langkah. Pertama, Arman Menyerangkan Agar Nia Bersikap Lebih Kasar Terhadap Ibu Mertua Agar Terjadi Konflik Terbuka. Dengan Begitu, ia Bisa Alasan Untuk Pergi Dari Rumah Tanpa Terlihat Bersalah. Kedua, ia Menyuruh Nia Mencuri Sedikit Demi Sedikit, Tabungan Yang Disimpan Di Lemari Kayu Warazan. Tak Banyak, Hanya Sekedar Biaya Awal Untuk, Hidup Baru Mereka. Ketiga, Yang Paling Berbahaya, Arman Menyuruh Nia Menembakkan Ramuan Tider, Ke Dalam Makanan Ibu Mertua Sekra Berkala. Bukan Untuk Membunuh, Katanya. Tapi Kukup Membuatnya Lima Dan Tak Bisa Banyak Bicara. Naman Nia Tahu, Sekali ia Melakukan Itu. Takakan Ada Jalan Kembali. Dan Malam Itu, Sat Semua Pengguni Rumah Terdader. Nia Diam Mencamper Ramuan Ke Dalam Termos Te Ibu Mertuanya. Tangganya Gemitar, Hatinya Penuh Karaguan. Tapi Pikirannya Tertutup Ola Bujuk Rayu Arman, Dan Amara Yang ia Pendam Terlalu Lama. Ia Membizikan Pada Dirinya Sendiri Bawa, Semua Ini Demi Kebebasan. Ia Tak Sadar Bawa Langkah Kesel Yang ia Ambil Malam Itu Adalah Awal Dari Kehangkiran Yang Jaw Lebih Besar. Kisokan Pajinya, Ibu Mertua Terbangan Dengan Kepala Berat, Tubuh Limas, Dan Pandangan Kabar. Ia Menjira Itu Hanya Karina Ujianya Yang Sudah Lanjut. Tapi Saat Nia Menyugukan Te Lagi Dengan Senyum Palsu. Sang Ibu Hanya Menetapnya Lama, Sila Injin Berkata. Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan. Naman ia Masih Menahan Diri. Ia Injin Melihat Sampai Sejauh Mana Wanita Muda Itu Berani Melangkah. Dan ia Tahu, Badai Yang Lebih Besar Akan Segera Datang. Pajai Itu, Langit Tampak Mendung Meski Bilam Turun Hujan. Udara di Rumah Dimas Bejata Suani Hingga Suara Sendak Yang Menjanai Piring Pun Terdengar Sangga Jilas. Dimas Sedang Duduk di Meja Makan Sambil Minatap Ibunya Yang Tampak Limas. Wajahnya Pukit, Dan Matanya Tak Sida Jam Biasanya. Ia Bertanya Dengan Simas. Mak, Kanapan Gakanak Badanya? Sang Ibu Hanya Mengalang Pelin Dan Tersenyum Tipis. Mungkin Kuma Masuk Angin. Naman Jaw di Dalam Hati. Ia Tahu Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Sekedar Sakit Biasa. Ia Mulai Merasakan Mule Setiap Kali Meneguk Te Buatan Nia. Te Yang Dulu Begitu ia Nikmati. Kini Teresa Pahit Meski Tanpa Gula. Tapi ia Tidak Menunjukkan Kekhawatannya. Tidak Injin Membebani Dimas Yang Semakin Lila Dengan Pekerjaan Ladang. Sementara Itu, Nia Semakin Berani. Melihat Ibunya Dimas Lima. Ia Menjadi Lebih Bebas Keluar Rumah. Bahkan Kadang Tanpa Pamit. Setiap Kali Dimas Pergi ke Sawah. Ia akan berdandan Dan Pergi ke Warung Tua Tempat Arman Menunggu. Mereka Kini Tak Hanya Bicara Tentang Masa Depan. Tetapi juga Mulai Menghitung-hitung Kapan Waktu Terbaik Untuk Pergi Jauh Bersama. Arman Sudah Mulai Mencari Rumah Kontrakan di Kota Keselain. Dan Nia Mencuri Sedikit Demi Sedikit Wang Dari Lacey Kayu di Kamar. Wang Hazel Panan Yang Ditabung Dimas Untuk Membeli Pupuk Musim Depan. Naman Dalam Diamnya,
Ibu dimas tela menyusun rencana. Meski tabunya melama. Pikirannya masih tajam. Ia mulai mengkatat waktu-waktu ketika nia keluar rumah. Dengan siapa ia berbicara. Dan bahkan menemukan kain kesel yang digunakan untuk membungkus ramuan tidur di tong sampah dapur. Semua dikatat di buku kesel miliknya. Buku harian yang kini berubah menjadi catatan kejahatan yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa menantunya sendiri akan begitu berani. Bahkan meracuni dirinya perlahan. Hanya demi pria asing yang bahkan belum tentu bisa dipercaya. Pada suatu malam, setelah melihatnya kembali dari luar dengan rambut akak-akakan dan aroma parfum pria yang samar tercium. Ibu dimas memutuskan untuk berbicara langsung kepada putranya. Mereka duduk berdua di serambi belakang rumah. Di bawah cahaya bulan yang redup. Nak, kamu percaya sama ibu? Tanya sang ibu perlahan. Dimas mengangguk. Apapun yang ibu bilang. Kamu harus siap dengar. Jangan marah dulu. Jangan langsung percaya atau menolak. Tapi lihat dan dengarkan. Wajah Dimas mulai berubah serius. Dengan suara yang berat, Ibu Dimas menceritakan semua. Tentang perubahan sikapnya, tentang jejak kebohongan yang ia temukan, dan tentang ramuan yang ia curigai telah ia minum selama beberapa minggu terakhir. Dimas membeku. Ia ingin menyangkal. Tapi bagian dalam dirinya tahu bahwa ibunya tak mungkin mengerang cerita seperti ini. Matanya memanas, pikirannya kekau, dan dadanya terasa sesak. Ia mencoba menahan emosi, tapi amarah mulai tumbuh liar dalam hatinya. Namun sebelum bertindak gegabah, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Esok harinya, Dimas pura-pura berangkat ke sawah. Namun ia bersembunyi di kebun belakang rumah. Beberapa jam kemudian, ia melihat istrinya keluar dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Bukan baju pazer, tapi pakaian rapi seperti hendak bertemu kekasih. Dan yang lebih menjejukkan, ia mengikutinya sampai ke warung tua. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Arman merangkul wanita yang selama ini ia panggil istri. Hatinya hancur. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Pria yang selalu ia percayai. Wanita yang ia lindungi dan cintai. Keduanya kini berubah menjadi pengkhianat. Namun Dimas tak langsung muncul. Ia memulai kembali pulang dalam diam. Memejamkan mata di kamar. Menahan air mata yang ingin tumpah. Malam itu, ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap. Menggenggam tangan tuanya dengan erat. Ia tahu, besok pagi, semua akan berubah. Pagi hari itu datang dengan langit kelabu. Sila ikut menyaksikan retaknya sebuah rumah tangga yang dulu tampak utuh. Dimas terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Namun wajahnya tegas dan penuh tekad. Ia tidak lagi pria yang naif dan percaya buta. Ia kini adalah seorang suami yang telah disakiti secara mendalam oleh dua orang yang paling ia percayai. Diam-diam, ia menyiapkan rencana untuk menggungkapkan semuanya secara langsung. Bukan dengan kemarahan buta, melainkan dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Hari ini, semua topeng harus dibuka. Sekitar pukul 9 pagi, nia bersiap-siap keluar rumah lagi. Ia membawa tas kesel dan mengenakan parfum yang sama seperti biasanya saat akan bertemu Arman. Dimas berpura-pura pergi ke sawah lebih awal. Namun sebenarnya ia hanya bersembunyi di gudang belakang. Begitu nia pergi, Dimas mengendap-endap mengikuti dari kejauhan. Memastikan ia menuju ke tempat yang sama. Dan benar saja, nia masuk ke warung tua tempat Arman sudah menunggu dengan senyum lisik. Dari sila dinding kayu yang mulai lapuk, Dimas menyaksikan langsung saat nia memeluk Arman, mensiam pipinya, dan menjelus solibu mercuanya yang masih hidup meskipun sudah kukup 5 untuk diabekan. Ucapan itu seperti sembelu yang menyayat hati Dimas. Ia hampir menerobos masuk, tapi ia menahan diri. Ia merekam semuanya diam-diam dengan kamera kesel yang sebelumnya ia pinjam dari teman sekampung. Setelah merekam kukup bukti,
Ia pulang diam dan menyembunyikan rekaman itu. Saat nia pulang pada sore harinya dengan senyum palsu. Dimas menatapnya datar. Tanpa sepeda kata. Namun dalam pikirannya. Ia sudah tahu. Malam ini akan menjadi malam penghakiman. Setelah makan malam. Dimas mengajak Nia dan ibunya duduk bersama di ruang tamu. Nia sedikit panik tapi masih berusaha bersikap tenang. Suasana tegang menggantung di udara. Dimas lalu menyalakan televisi yang ia sambungkan ke kamera kesel itu. Dan memperlihatkan rekaman perselingkuhan Nia bersama Arman. Detik demi detik, suara tawa mereka, pelukan mesra. Bahkan ucapan kj tentang sang ibu terdengar jelas di ruangan itu. Nia pukit. Ia tak mampu berkata apa pun. Mulutnya gemetar, matanya membesar. Sila ingin menyangkal tapi tak bisa. Ibu Dimas menunduk dengan napas berat. Tangannya menggenggam baju dengan erat. Dan air matanya menitis diam-diam. Selama ini aku diam karena aku percaya padamu. Suara Dimas akhirnya peka. Tapi ternyata, yang kamu lakukan bukan hanya mengkhianatiku sebagai suami. Tapi juga mencoba mensalakai ibuku. Perempuan yang bahkan rela berbajai atap denganmu. Nia mencoba membela diri, menangis, memohon ampun, menyalakan kesepian, menyalakan Kidin. Tapi Dimas hanya menatapnya dengan hampa. Kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa bicara. Tapi kamu pilih jalan lain. Kamu pilih membunuh perlahan. Suasana berubah menjadi ledakan emosi. Ibu Dimas, yang selama ini menahan rasa sakit, akhirnya bersuara. Kamu bukan hanya durhaka. Kamu telah menanam karma yang suatu hari akan kamu tuai. Dan aku tidak akan mengetukmu. Karena hidup sendiri yang akan menunjukkan balasannya. Nia tak bisa menyangkal lagi. Ia terjatuh di lantai. Menangis histeris. Memohon agar tidak diusir. Namun Dimas hanya berkata. Besok pagi, kamu keluar dari rumah ini. Semua sudah selesai. Malam itu, Nia tidur di kamar belakang sendirian. Tak ada pelukan. Tak ada belian. Tak ada simpati. Sementara Dimas tidur di samping ibunya. Memegangi tangan yang telah membesarkannya. Tangan yang hampir dirikan oleh orang yang ia percayai. Ia tahu hidup tak akan sama lagi. Tapi ia juga tahu, hari ini, kebenaran sudah menang atas kebohongan. Pagi itu, tak seperti biasanya, suasana rumah Dimas Teresa tegang sejak matahari mulai menyinari halaman. Udara pagi yang biasanya sejuk kini Teresa dingin dan menggigit. Sila mencerminkan isi hati semua orang di dalam rumah. Nia, yang semalaman tak bisa tidur, duduk diam di sudut kamar belakang dengan mata sembab, wajah pukit, dan rambut akak-akakan. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia akan diusir dari rumah yang dulu ia anggap sebagai miliknya juga. Tempat di mana ia dulu menerima cinta, kepercayaan, dan perlindungan, namun kini berubah menjadi tempat penuh penghakiman. Dimas berdiri di depan pintu kamar, menatapnya tanpa raut marah, tapi juga tanpa belas kasihan. Waktunya kamu pergi, Nia. Aku sudah bungkuskan semua barangmu. Koper ada di ruang depan. Aku enggak akan memanggil warga atau bikin keributan. Aku cuma minta satu. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Ukapnya datar, namun tajam menusuk hati. Nia menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin berteriak, memohon, menjlak, tapi semuanya sia-sia. Semua sudah telanjur. Ketika ia melangkah keluar dari kamar. Ibu mertua berdiri di depan, membelakannya, dengan satu tangan menepang tubuhnya yang masih lima. Ia tak berkata sepatah kata pun. Ia bahkan tak mau menatap wajah Nia. Diamnya lebih petty daripada ribuan makian. Dan itu menyayat hati Nia jauh lebih dalam. Langkah kakinya Teresa berat. Seperti menyeret dosa dan aib bersamanya. Di ruang tamu, koper biru besar telah menunggu. Dimas tak membantu. Ia hanya membuka pintu depan dan berdiri di samping. Menandakan semuanya benar-benar berakhir. Saat Nia keluar rumah,
Beberapa Tatanga Mulai Berdiri di Pagar, Menjantip dari Balik Tarai, Karina Kabar Perselingkuannya Semalam Ternyata Sipat Menyabar. Bukan dari Dimas, Melainkan dari Anak Kessel yang Dulu Dekairam Sang Ibu Untuk Menjakuti Boka itu Berserta Ketamantamanya, Dan Berita itu Meledak Seperti API Meniamber Bensin. Bisik Warga Tentang Wanita yang Merakuni Ibu Merchua Dan Berselingka Dengan Pria Luar Kampung Tela Membuat Nama Nia, Runta Total. I Berjalan di Jalan Tanah Desa Dengan Mata Menunduk. Membawa Koper Berat. Direnji Suara Bisikan Tajam Dan Tatapan Penu Penginan. Itu Tayang Koba Rakunan Ibunya Swami? Wajah Kantik Tapi Hadi Busik? Makanya Jangan Kebanyakan Gaya Kalau Jadi Istri Orang. Setiap Kalimat Adalah Tamparan Batan Yang Tak Bisa Ia Hindari. Dulu, Ia Disanjung Karina Kikantakanya. Sekarang, Ia Dipandang Hina Karina Penkianatanya. Nia Akurnya Tiba di Pinggir Desa. Tempat Arman Berjanji Akan Menjamputnia. Naman Ia Menunggu Hampir Satu Jam Tampa Kabar. Ponselnya Ia Pegang Erat. Tapi Pezan Yang Dekairam Hanya Sentong Satu. Tak Ada Pangailan Masuk. Tak Ada Suara Motor Datang. Tak Ada Arman. Dalam Hitungan Jam Hidupnya Berubah Drastis. Dari Istri Sa. Menjadi Perempuan Tak Berumah. Dari Wanita Yang Merasa Disantai. Kini Ditinggal Bakan Olapria Yang Katanya Injin Hidup Bersama. Ia Duduk di Atas Koper. Menanjas Tersidu. Tak Tahu Harus Kemana. Orang Tuanya Sudah Lama Tinggal di Luar Kota. Dan Ia Malu Untuk Kembali Dengan Ibu Seperti Ini. Ia Menyadari Bahwa Semua Yang Ia Bangun Bersama Arman Bukanlah Cinta Sejati. Melainkan Nafsu Simu Yang Kini Telah Menghabisi Segalanya. Cinta, Kehormatan, Dan Masa Depan di Kejauhan. Dimas Berdiri di Samping Pohon Besar. Melihat dari Jauh Dengan Mata Berkakaka. Ia Tak Membenci. Tapi Ia Juga Takakan Kembali. Baginya Luka Ini Terlalu Dalam. Ia Hanya Berharap. Dari Sini, Hidup Bisa Berjalan Kembali. Meski Bikas Luka Akan Teras Menjinggit Kanya Bawa Kepercayaan Adalah Hal Paling Mahal Dalam Sebuah Rumah Tangga. Beberapa Hari Telah Berlalu Sejak Nia Diuser Dari Rumah. Desa Yang Dulu Menjadi Tempatnya, Bertedu Kini Teresa Seperti Dunia, Asing Yang Penuh Dengan Bayang-Bayang Penyesalan. Ia Tinggal di Sebuah Rumah Kessel Milik Sepupu Janya di Desa Sabila. Jauh dari Pusat Keramaian. Jauh dari Wajah-Wajah Yang Selalu Menatapnya Dengan Hinan. Setiap Malam, Ia Terjaga Dalam Jelap. Minatap Langit-Langit Atap Riyat Sambil Menanjas Diam-Diam. Pikiran Tentang Dimas, Ibu Mercuanya, Dan Kebodahan Yang Ia Lakukan Bersama Arman Menganchui Setiap Jengkel Kesadarannya. Sementara itu, Arman Tak Pernah Mungkal. Nomornya Tidak Aktif, Rumah Kontrakan Yang Katanya Sudah Ia Siapkan Ternyata Tak Pernah Ada. Rupanya, Setila Menjatawi Bahwa Hubungan Mereka Terungkap Dan Semua Ibu Telah Terbuka. Arman Memalai Kabar. Meninggalkan Nia Sendirian Dengan Dosa Dan Kehangkiran Yang Mereka Ciptakan Bersama. Ia Tak Pernah Benar-Benar Mencintai Nia. Yang Ia Injinkan Hanya Tubudan Kesempatan Untuk Mengambil Wang. Dan ketika semua itu tak lagi bisa Ia manfaatkan. Ia menggelang seperti debu tertiap angin. Nia mulai jatuh ke dalam jurang kehangkiran mental. Ia kehilangan arah. Tak ada lagi tujuan hidup yang jelas. Ia ingin pulang ke orang tuanya. Tapi rasa malu dan takut dihakimi membuatnya mengurung diri. Di desa barunya, orang-orang pun mulai mendengar kabar tentang siapa dirinya. Tatapan aneh dari warga membuatnya enggan keluar rumah. Ia kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, kehormatan, dan bahkan identitasnya sebagai seorang istri dan menantu di sisi lain. Dimas perlahan mencoba bangkit. Meskipun hatinya hancur, ia memulai untuk tidak membiarkan luka itu membesar. Ia fokus kembali ke sawah. Menanam padi dan membersihkan kebun yang sempat terbengkalai. Ibu Dimas yang sempat jatuh sakit pun perlahan pulih. Ia kini duduk setiap pagi di teras. Menanan tekar sambil menjelis cooking pelaharan kesel mereka. Rumah yang dulu sunyi dan penuh ketegangan kini mulai kembali tenang. Meski bikas luka bilam sepenuhnya hilang. Kedamaian mulai tumbuh perlahan. Suatu hari,
Sat demis sedang menyuram kabun. Siarang tetangga datang membawa surat. Surat itu diculis tangan olehnya. Isinya penuh air mata, permohonan maaf, dan penyesalan yang mendalam. Ia mengaku bersalah. Many isil telah terbawa nafsu. Dan merusak rumah tangga yang dulu seharusnya ia jaga. Ia tidak meminta untuk kembali. Ia hanya meminta dimaafkan. Agar beban dosanya sedikit lebih ringan. Dimas membaca surat itu berulang kali, lalu membakarnya. Bukan karena marah. Tapi karena ia memilih untuk tidak menyimpan masa lalu. Ia tahu. Maaf adalah pintu yang harus dibuka agar dirinya bisa benar-benar bebas dari luka. Namun memaafkan bukan berarti menerima kembali. Ia memaafkannya dalam hati. Tapi hidupnya tak lagi untuknya. 2 tahun kemudian, Dimas dikenal sebagai pria tangguh yang tetap setia merawat ibunya dan menjaga ladang keluarga. Ia membuka pelatihan pertanian kesal bagi anak-anak muda desa agar tak semua lari ke kota. Rumahnya tak pernah lagi dipenuhi konflik, hanya suara kanda ibu dan kakao burung di pagi hari. Sedangkan dia, hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Ia bekerja di sebuah warung kesal, menerima upah harian, dan hidup dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Sesekali, ia menatap langit sur dan berbisik lirih. Andai aku memilih setia. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana manusia duji dengan godaan, dan bagaimana harga dari sebuah kebohongan bisa menghancurkan seluruh bangunan kehidupan. Karena ketika cinta disia-siakan, dan kepercayaan dikhianati, yang tersisa hanyalah puing-puing yang tak akan pernah kembali seperti semula. Sehari sebelum malam bulan tanpa cahaya, ibu rada memimpin kelompok kesel yang terdiri dari dua pemuda desa, satu biksu muda murid dan dua dari para pendaki Indonesia yang selamat, Dinda dan Farhan. Meski tubuh mereka masih lima dan jiwa mereka dihancuri trauma, mereka merasa bertanggung jawab atas APA yang telah terjadi. Dan satu-satunya jalan menuju penjalan adalah dengan kembali sigil kegelapan yang telah mereka buka. Perjalanan menuju jantung tidak seperti menjelajah hutan biasa. Setelah melewati jalur simak berduri dan betang-betang tambang, mereka mulai merasakan perubahan aneh. Udara menjadi panas dan berat, seperti tangga berada di kawah gunung berapi. Tapi ini bukan panas yang membakar kilit, melainkan panas yang mengalir dari dalam tanah. Menekan dada dan membuat napas Teresa lebih pendek. Papahan di sekeliling mereka tampak ada musim Don-donnya berubah warna menjadi kekecilatan kehidupan. Dan beberapa pohon sila terbila dari mengeluarkan ASAP samar seperti habis terbakar. Tidak ada bikas API. Ibu rada menjelaskan bahwa mereka telah memasuki lapisan spiritual yang memisahkan dunia fisik dari kekuatan lukuya entician ia mengeluarkan benang merah yang telah dibasu dengan air dari 7 sumber suci. Lalu menjadikan satu di perjalanan tanggan anggota benang ini bukan untuk perlindungan, tapi untuk menjadikan kalian sebenarnya. Jika kalian tersat di antara bayangan dan cahaya, Ukapnya. Ketika mereka semakin dalam, suara mulai terdengar dari balik pepohonan. Bukan suara binatang, tapi seperti percakapan samar, dan bisikan yang saling Dinda mulai menanjas diam-diam. Ia mendengar suara ibunya yang telah lama memanggilnya dari kejauhan. Farhan melihat bayangan adiknya yang pernah tenggelam di danau sewaktu kesal. Jangan perkata biksu muda itu bukan suara mereka. Itu adalah roh yang menjenakkan wajah orang yang kita rindukan. Agar kita meneliti. Dan tersat. Akhirnya mereka sampai di sebuah kawasan yang sangat berbeda dari wilayah hutan lainnya. Tidak ada tanah hitam dan kering seperti terbakar habis. Di tengahnya,
ĐતિNG NHA TRANG Berbentuk bintang delapan dengan pendek D pusat alter itu terdapat sekunggan Sila kessel tempat Sila itu tempat itu pernadagan untuk menampung kairan Mungkin minyak pembaker tak jiwa ada yang tahu pasti. Declining alter Terdapat ukuran simbol kuno serupa yang mereka lihat di sekitar padang. Namen yang ini lebih kompleks dan Beberapa berlapis bagian simbol itu tampak terapis. Sikanakan dikakar olas seswa injin segel itu tetap YouTube. Ibu rada bersujud Menunjukkan dahnya pada batu altar. Tempat ini adalah ruang Di pengajuan. sanalah lu qui pertama kali menyalakan API dari jiwa Ia manusia. memalai korban dari kalangan pemuda. Jiwa yang belum ternoda, penuh potensi. API paling kuat lahir dari luka batin dan kesedihan Itulah mendalam. mengapa ia masih haus hingga sekarang. Rambangan segera menyiapkan perlindungan Garam spiritual. didabar membentuk lingkaran di sekeliling Dupa altar. debakar dengan ramuan khusus dari Namun tiba-tiba tanah berjeder. Pilar altar bergerak Dan dari balik tanah UAP retak. panas mulai mengkul disertai suara lirih. Sila puluhan orang dalam baresa yang sudah lama punah. Lalu mengkul sosak bayangan dari kejauhan. Berwarna hitam kilam. Bentuk mereka samar seperti terbuat dari SAP dan jalaga. Dengan mata merah menyala wajah tanpa Mereka bentak. tidak Melainkan melayang. Dan tubuh mereka meninggalkan jejak seperti orang yang terbakar Ibu rada perlahan. berdiri dan berkata dengan tegas. Itulah para penjaga Roro arang. korban pertama. Mereka terjebak, tidak mati. Mereka akan mencoba mengalangi Farhan maju ke depan. Tabunya gemetar tapi matanya Biarkan aku yang berbicara pada Mereka mereka. butuh sisiran yang menjadi luka Ia mereka. masuk ke lingkaran Dan altar. ketika ia menetap para penjaga orang Satu ITU. persatu bayangan ITU Mereka mendekat perlahan. Menjpung Farhan. Tidak setapan Mereka sila hanya menjelaskan dan kemudian mengelak. Ibu rada menjelaskan bahwa Farhan memiliki jiwa terbakar. Jiwa yang hampir terperangkap namun belum sepenuhnya Itulah rusak. sebabnya ia bisa berkomunikasi dengan Tapi mereka. ia juga memperingatkan. Jiwa seperti itu bisa dengan mudah dijadikan wadah ola jika ia lengga walau seset.